In the last class, we discussed what are the different quadrilaterals and what are the main properties of parallelogram. Correct? Then what are they? Then first one we based on the side. What is that? In the case of parallelogram, the opposite sides are equal. We know already what is parallelogram. The opposite is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. Okay, so is very clear there. Their opposite sides are parallel, and the second property we study like this: opposite sides are equal. And third one is based on the angles. The based on the angle we have two properties. What are they? First one, opposite angles are equal and adjacent angles are supplementary. Correct? And the next one, based on diagonal, that one is the diagonals are bisect each other. Clear? These are the main points, the main properties of parallelogram. The next we are discussing some of the question based on this. The question: consider the following parallelograms. Find the values of the unknowns x, y, and z. Okay, here is clearly given the first one. Okay, in this figure, this first one is A, B, C, D is a parallelograms, and the angle values is given x, y, z, and 100. Okay, here the unknowns that are x, y, z are marked on the angles. Correct? They are marked on the angle. That means here we need to apply the properties of angles of parallelogram. Clear? പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് പാരലോഗ്രാംസിന് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3-4 പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് മക്കൾ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് സൈഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് 2 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് അതിന് ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെയുള്ളതാണ്. എന്താണത്? പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും? പാരലൽ ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ. ദാറ്റ് 2 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സൈഡ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ആംഗിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് 2 പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി. രണ്ടാമത്തത് അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾ സപ്ലിമെന്ററി ആണ്. പിന്നെ ഡയഗണലിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? ദ ഡയഗണൽസ് ആർ ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ. വി നോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബൈസെക്ട്. കറക്റ്റ്? Bisect means the meeting point of diagonal is the midpoint of both diagonals. Clear? Then here ഇവിടെ എന്താണ്? നമുക്ക് എക്സ് വൈ സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ എക്സ് വൈ സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കുക. എക്സും വൈയും സെഡും ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? That are angle values of this parallelogram A, B, C, D. Correct? ഈ പാരലോഗ്രാമിന്റെ ആംഗിൾ വാല്യൂസ് ആയിട്ടാണ് എക്സും വൈയും സെഡും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ here is very clear. For finding the values of x, y, z, we need to apply the properties of angles. Okay, so for applying the properties of angles, first we check it. Is given any angle value? Yes, here is given the angle value b. Correct. So angle value b is 100. Then is very easily to write the angle value y. Why? Angle value d. That means y. The value of y is also 100. Why? Because y and 100 are opposite angles. In the case of a parallelogram, the first property based on angle is the opposite angles are equal. അല്ലേ? പാരലോഗ്രാമിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആംഗിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ? ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ? വൈയും 100ഉം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ്. സോ ദേ ആർ ഈക്വൽ. സെഡും എക്സും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ്. സോ ദേ ആർ ഈക്വൽ. But here is not given the value of z or x, so it's not possible to write the values. But here is possible to write the value of y. Y, correct? Why? Because the 100 is already given. Angle value is b is given. So we starting like this. Given angle b is equal to 100. Therefore y is equal to 100. What is the reason? The reason is must. Okay, what is the reason? Since opposite angles are equal. Opposite angles are equal. Opposite angles are equal. Then how did we find the value of z?
based on 100 or based on y. Now we know the value of y and 100, correct? നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് അറിയാം മക്കളെ, ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് y അറിയാം, മറ്റൊന്ന് ഈ 100 അറിയാം. ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് z x കണ്ടുപിടിക്കുക? If we get the value of z, then it's very easy to write the value of x because they are opposite. അല്ലേ? ഒന്നിക്ക് നമ്മൾ z കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ x കണ്ടുപിടിക്കുക. xോ zോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ നമുക്ക് വേഗം എഴുതാം, കാരണം അത് രണ്ടും എന്ത് ആംഗിൾസ് ആണോ? Opposite angles ആണ്. So we thinking, what is the relation between z and 100? What is the relation between z and 100? Yes, the z and 100 are like the either side of the side AB, correct? Either the end of the both end of the side AB. അല്ലേ? AB എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലായിട്ടാണ് ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് ഉള്ളത്? സെറ്റും 100 ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താ വിളിക്കുക? We call it as, we call them, what we call it? We call them as adjacent angles, correct? Adjacent angle. Then what is the properties of adjacent angles? Yes, the adjacent angles are supplementary, correct? Supplementary. So we are writing and 100 adjacent angles. Adjacent angles. Therefore, z plus 100 is equal to 180 since adjacent angles are supplementary. Then we know z and 100 are adjacent angles. Then we use the property adjacent angles are supplementary. Z plus 100 is equal to 180. Therefore, z is equal to 80 minus 100 is equal to 80. Okay? Then 180 minus 100 is equal to 80 degree. So now we got the value of z. The value of z is equal to 80. Then it's very clearly to write the value of x. Therefore, x is equal to 80. Why? Since x and z are opposite angles. And z are opposite. Okay. Then now we got the value of x, y and z. What x is 80, y is 100 and z is equal to 80. So here we applied two ideas. What are they? The opposite angles of a parallelogram are equal and adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Okay. Next we doing the second question. The question is same. Find the value of x and x, y and z in the parallelograms. Okay. Then here also the x, y, z are marked on the angles, but here the z is marked on the exterior, correct? Exterior. So how do we find the value of this x, y and z? The value of z is marked on the exterior. So we know that if we need to get the value of exterior angle, you must be know the angle value of interior, correct? Angle value of interior. Here is not given the angle value of interior. So is given the value of 50 here. Then first we want to think what is the relation between 50 and x, and what is the relation between 50 x and y, correct? And how is possible to find the value of z. Okay. Then here is given the values x, y, z are marked on the angles. So for finding the values of x, y and z, once again we redraw the figure and we just mark the interior angle. We know that if we need to get the value of z, must be know the value of interior angle, correct? We already done the different question. For finding the exterior angle value, we don't know the direct method. Then we find the value of a, then it's very easy to get the value of z, correct? So first we thinking, we just marked a in interior angle for getting the value of z. Then now we thinking, what is the relation between 50 and a? Okay. എന്തിനാണ് a മാർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് മക്കളെ? എന്തിനാണ്? കാരണം z എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് അതേ വെർട്ടെക്സിലുള്ള എന്തറിയണം? ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ അറിയണം. ഇന്റീരിയർ ആംഗിളും എക്സ്റ്റീരിയറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം.
ഇന്റീരിയർ ആംഗിളും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് അതേ വെർട്ടെക്സിലുള്ള എന്ത് കിട്ടണം, ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ നമുക്ക് അറിയില്ല. സോ ഐ മാർക്ക് there just a letter. We choose a letter there, A. Then we are thinking what is the relation between 50 and A. It is very clear, is a parallelogram. Then 50 and A are opposite angles. അല്ലേ, 50യും Aയും എന്താണ്, opposite angles. So we started like this. Figure 50 and A are opposite angles, are opposite. Therefore A is equal to 50 and A are opposite angles. Therefore A is equal to 50. Okay, is A is equal to 50, then very easy to find the value of Z. What is the relation of A and Z? A and Z are supplementary, correct? A interior angle and exterior angle lies on a vertex are supplementary. Therefore A plus Z is equal to 180. അല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പോളിഗണിന്റെ ഒരേ വെർട്ടെക്സിൽ വരുന്ന ഇന്റീരിയർ ആംഗിളും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താണ്, സപ്ലിമെന്ററി ആണ്. നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് കണ്ടുപിടിക്കാം, വേഗത്തില് സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? Therefore A plus 50 is equal to 180. Therefore A plus Z is equal to 180. Is A. What is the relation of this? Since A and Z are on a same vertex. A and Z are lies on a same vertex. Z is an exterior angle, A is a interior angle. So the interior angle and exterior angle lies on a same vertex are supplementary. We know the idea. So therefore A plus Z is equal to 180. That means what is the value of A? A is equal to 50. 50 plus Z is equal to 180. Therefore Z is equal to 180 minus 50 is equal to 130. Okay, then what is the value of Z? The value of Z is equal to 130. First we got the value of Z. Then after we thinking, how do we get the value of X and Y? If we get the value of Y, then very easy to write the value of X. Or if we get the value of X, then very easy to write value of Y. Then what is the relation between 50 and X? What is the relation between 50 and Y? The same relation. The 50 has the same relation between Y or X. Correct. What is the relation? The relation is the 50 and X are adjacent angles. Correct. Or 50 and Y are adjacent angles. അല്ലേ, എന്താണ് മക്കളെ, ഈ 50ക്ക് വൈയോടും എക്സിനോടും ഉള്ളത് ഒരേ റിലേഷൻ ആണ്. കാരണം ഈ സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിന്റെ രണ്ടറ്റത്തായിട്ടാണ് ഏത് വരിക, 50യും എക്സും വരിക. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾസ്. അതുപോലെ ഈ സൈഡാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ 50യും വൈയും എന്ത് ആംഗിൾസ് ആണ്, അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾസ് ആണ്. കാരണം ഈ സൈഡിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്താണ് 50യും വൈ ആയി ഉള്ളത്. സോ I consider here 50 and X are adjacent. 50 and X are adjacent angles. Therefore 50 plus X is equal to 180. We know the adjacent angles are supplementary. Therefore X is equal to 80 minus 50 is equal to 130. What is the adjacent angles of what is the value of X? The value of X is equal to 180 minus 50 is equal to 130. Then now we got the value of Z. That is also 130 and X value is also 130. Correct? What is the next? Then remaining the value of Y. Then it's very clear, Y and X. What is the relation? Y and X are opposite angles. Therefore Y is equal to X. What is X? Y is equal to 130. Y is equal to 130. Then it's an idea to find the value of YZ if one of the angle is marked on the exterior. Okay, എക്സും വൈയും സെറ്റും ഉള്ളതിൽ ഒരു ആംഗിൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താൽ ആദ്യം ആ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്ത വെർട്ടെക്സിലെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം,
ഇൻറ്റീജർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു, ഒരു ലെറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു. We choose any angle value there, the integer angle value. Choose any alphabet other than x, y or z. Clear? Is an idea, is an easy idea, correct? The next we doing the next question. The question same me. What is the question? Find the value of x, y and z in this parallelograms. Okay. The x is marked here, y is here and z. Here is we draw a diagonal and divide the quadrilateral as this parallelogram has two triangles. Correct. So for doing the works here is we not only apply the properties of parallelogram, we apply here the properties, the ideas what are we learned in the last at the lower section. Okay. So first we do in the question rises, we need to find the value of x, y and z. For that, first we give one name of this figure. I am not redrawing once again. I just given the name here A, B, C, D. Then now is very clear A, B, C, D is a parallelograms. And in this parallelograms we find the value. We need to find the value of x, y and z. For that is given the angle value 40 and z. 40 and 112. Correct? 40 and 112. Here is given the angle value of B, that one is 112. Then very easily to write the angle value of D, that means angle value of Y, the value of Y, correct? Here is given angle value B, then very easily is possible to write the value of Y. What is the value of Y? Value of Y is also, yes, the value of Y is also 112. Why? Because y and 112 are opposite angles of parallelograms ABCD. Correct? ഈ പാരലോഗ്രാം എ ബി സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് വൈയും 112ഉം. സോ ആംഗിൾ വാല്യൂ ഓഫ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 112. Then we are writing the directly y and 112 are opposite angles. Therefore, y is equal to 112. Okay. Then now we got the value of y. What is the value of y? Y is 112. Then if we draw the diagonal here, the diagonal AC divide the parallelogram ABCD as two triangles. What are the triangles? Triangle ABC and triangle ADC. Correct? Then in this triangle ADC, now we know the two angle values. This angle value 40 and now we got the angle value of y, angle value of D. Then is very easily is possible to find the angle value of x by using the angle sum property of triangle. Okay. ഇവിടെ ഈ ADC എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത മക്കളെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വെർട്ടെക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ CAD നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് 40. y വാല്യൂ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് 112. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം? x വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. Okay. So here we apply the next additional idea, that is angle sum property of triangle. Then we write it like this: in triangle ADC, 40 plus 112 plus x is equal to 180. I think you got this. So what is this? 140 plus 112, that one is 152 plus x is equal to 180. Correct? 152 plus x is equal to 180. Therefore x is equal to 180 minus 152. Correct? 180 minus 152. What is 180 minus 152? That one is 28. Now we got the value of y, we got the value of x, then is remaining the value of z. Then here is not possible to directly apply the property. It is not possible to directly find the value of z. For that we apply the property. We know that ABCD is a parallelograms. So AB and CD are opposite sides. Correct? That means AB is parallel to CD. AB is parallel to CD
and these two parallel lines cut by CA. Correct? We get it like this. We have a line, that one is DC, CD, and this one is AB. These two sides are parallel sides and it's cut by a line, a transversal, we call it as a transversal, a line. That time we getting here one angle and one angle here. Correct? That one is angle X and here is angle Z. This type of angle, what we call, this type of angle we call it as alternate interior angle. What we call it? Alternate interior angle. Then the lines are parallel. So what is the property of this type of alternate interior angle? The alternate interior angles are equal. Okay? പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം മക്കൾ എന്താണ് ഈ രണ്ട് സൈഡും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും പാരലൽ ആണ്. ആ രണ്ട് പാരലൽ സൈഡിനെ ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് എക്സും സെറ്റും. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ്. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ. അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ്? ഇങ്ങനെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? രണ്ട് പാരലൽ ലൈനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? Equal ആയിരിക്കും. So we apply the property here. Therefore is equal to 28. Why? Since X and Z are alternate interior angle. Alternate interior angle. So angle value of Z is also 28. Now we got the value of X. The value of X is 28. Value of Y is 112 and value of Z is equal to 28. Okay. Then here we not only use the properties of parallelogram, we use the angle sum property of triangle and we use alternate interior angle property. Okay. Sometimes some question we need to apply this like. Clear? So here also we find the values of X and Y. The question is like this. The following figures, guns and runs, are parallelograms. Find X and Y. Here is not set. Here only to ask the value of X and Y. Okay. Then this is a gun. The first one is guns. Okay. Guns. And here the mark the values like this: 3y minus 1, 18, 26 and 3x. Okay. Then in this figure is very clear. The values are marked on the sides. Correct. The values are marked on the side. So here we need to apply the property of sides of the parallelogram. Okay, the sides of the parallelograms. What is the property of sides of parallelogram? The sides of parallelogram is the opposite sides are equal. അല്ലേ? എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ എല്ലാ വാല്യൂസും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? പാരലോഗ്രാംസിന്റെ സൈഡിലാണ്. അല്ലേ? പാരലോഗ്രാമിന്റെ സൈഡിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? സൈഡ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സൈഡ്സിന് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ എന്നുള്ളതാണ് സൈഡ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ, ഹിയർ വി അപ്ലൈ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇൻ പാരലോഗ്രാം GU, parallelogram guns, GU is equal to SN and UN is equal to GS. UN is equal to GS. What is the reason? The both reasons are same, opposite sides. We know the idea, we know the result. Opposite sides are equal. So the opposite sides. Then we take one by one. GU. What is GU? Therefore, GU is 3y minus 1. 3y minus 1 is equal to 26. Then how to find the value of y? First we transpose minus 1 to the side of right. Therefore 3y is equal to 26 plus 1. So 3y is equal to 27. Correct? 27. Therefore y is equal to 27 by 3 is equal to 9. So what is the value of y? Y is equal to 9. So next we take 3x is equal to 18. 3x is equal to 18. Therefore x is equal to, we transpose into 3 to the side of 18. Then what do you get? 18 by 3 is equal to 6. So here in the first question, what is the value of x?
The value of x is 6 and value of y is equal to 9. The value of x is equal to 6 and the value of y is equal to 9. Then the second question. What is the second question? Is a parallelogram and we need to find the value of x and y. Correct? So the given measurements are marked on the diagonals. Here the given measurements are marked on the diagonal, so we apply here the properties of diagonal. What is the property of diagonal? The property of diagonal is the diagonal bisect each other. Correct? The diagonal bisect each other. What do you mean by bisect each other? The bisect each other means the meeting point of the diagonal is the midpoint of both these two diagonals. എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഡയഗണൽസിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ? ഡയഗണലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. ഡയഗണലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഡയഗണൽ ഈസ് ദ ഡയഗണൽ ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ. എന്താണ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? രണ്ട് ഡയഗണൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് രണ്ടിന്റെയും എന്ത് പോയിന്റ് ആണ്? മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്ത് പോയിന്റ് ആണ്? മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. സോ ഹിയർ വി മാർക്ക് ദ ലെറ്റർ എം. ദാറ്റ് മീൻസ് എം ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് M is the midpoint of Rn and M is the midpoint of US. Okay, then what is the idea? M is the midpoint of Rn means what are equal there? M Rn in the midpoint ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? Rm is equal to Mn. അതേപോലെ M is the midpoint of SU. M എന്ന് പറയുന്നത് SU ന്റെ midpoint ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? Sm is equal to Mu. Okay, we got it. Why we apply like this? Because the property is the diagonal bisect each other. Diagonal ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് രണ്ട് ഡയഗണലിന്റെയും എന്ത് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും? മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. സോ വി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാം SM is equal to Mu, RM equal to Mn. Listen of this. Diagonals bisect each other. The diagonals bisect each other. Then we take one by one. First we taking SM. What is SM? SM. Therefore is equal to 20. Correct? 20 equal to Mu. What is Mu? Y plus 7. For getting the value of y, we transpose first 7 to the side of 20. Then what is the changes? 20 minus 7 is equal to y. What is 20 minus 7? 20 minus 7 is equal to 13. 13 is equal to y. Okay. Then value of y is equal to 13. Then what is next? Rm is equal to Mn. What is Rm? 16. Therefore 16 is equal to Mn. What is Mn? X plus y. And now we know the value of y. What is the value of y? Y value is 13. Therefore 16 is equal to x plus 13. Therefore 16 minus 13 is equal to x. Therefore x, what is x? 16 minus 13. What is 16 minus 13? 3. Therefore the value of x is equal to 3. So now we got it, the value of x is equal to 3 and y is equal to 13 in the second question. Okay, here we apply the property of sides and here we apply the property of diagonals. Okay, I think you got it idea. Then as like this, where is given the measurements is a side, we use the property of side. Is in the diagonal, we use the property of diagonal. Either x and y, the unknown values marked on the angles, there we apply the properties of angles. Clear?